Últimamente me he dado cuenta de la tendencia que ha tenido la IA o AI o inteligencia artificial, o como ustedes le llamen, ya que lo pueden ver incluido en casi todo, por ejemplo, los electrodomésticos, en los videojuegos e incluso he realizado películas hablando de cerca del tema. Hay quienes han sacado provecho de esto, realizando trabajos universitarios y les ha ayudado a realizar uno que otro examen, y otros lo utilizan para cosas que no puedo mencionar, pero ustedes se lo pueden imaginar. La idea de la IA comenzó como un concepto teórico, pero oficialmente nació como un campo de estudio en 1956 durante la conferencia en el Dartmouth College, organizada por los científicos John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rothschild y Claude Shannon, y ahí nació el término inteligencia artificial. ¿Cuándo fueron las primeras etapas de la IA? Fue entre los años 1940 y 1950. Durante estos años se asentaron las bases en las matemáticas, lógica y computación. En 1950, Alan Turing hizo una publicación de un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence. y se planteó la siguiente pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Y fue donde realizó el famoso test de Turing. Esta prueba fue inspirada en un juego de imitación. Es posible que una máquina imitara al hombre en el momento de dar respuesta a una serie de preguntas. En 1951, Alan Turing laboraba en la Universidad de Manchester, en donde se realizaron desarrollos de los primeros programas de IA. Siendo Christopher Strachey y Dietrich Prinz. Diseñaron uno de los primeros programas en donde jugaban damas y ajedrez. En 1956 se marcó el inicio de manera formal de la IA como una disciplina. Esto fue en la conferencia de Dartmouth, en donde los investigadores soltaron la imaginación en cómo podrían crear máquinas que pudieran razonar, aprender y resolver problemas como un humano. Pasaron tan solo 4 años y ya en 1960 Joseph Weizenbaum logró desarrollar sistemas como ELISA, este programa que está considerado como uno de los primeros chatbots. A partir de 1980 hubo un resurgimiento con los sistemas expertos, porque ya se contaba con la herramienta como XCOM, desarrollada por Digital Equipment Corporation. Fueron un éxito comercial, debido a que fue diseñada para pedidos nuevos de sistemas informáticos, y estos sistemas usaban reglas para tomar decisiones en contextos específicos. Se implementaron nuevas técnicas como el aprendizaje de redes neuronales. Japón, el país que inició el proyecto Quinta Generación en 1982, invirtiendo fuertemente en la IA, e inspiró a otras naciones a seguir. En 1990 fue la segunda ola de IA y aplicaciones prácticas. Tuvo un avance en los algoritmos y mayor poder computacional. Esto permitió a la IA realizar análisis de datos más precisos, y las máquinas comenzaron a jugar juegos complejos. Uno de ellos fue Deep Blue de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1997. This was suspense beyond anything the world of chess had ever known. Garry Kasparov, 34 years old, a cheerful and confident player throughout a dominating career, hovered over his pieces in the deciding game of a match with an implacable challenger. Deep Blue, a computer. Kasparov won the first game in a breeze, but the next day he got the shock of his life. To Kasparov, Deep Blue played the second game much more strongly, differently. Unlike a computer, he said. Kasparov conceded, and the loss wore on his mind for the rest of the match. In each of the next 3 games, the world's preeminent chess players, man and machine, battled each other to a draw. Kasparov's early scorn for Deep Blue's abilities had proven a great mistake. In the final game, the computer led with the white pieces, and soon Kasparov's fans had to admit that the once unthinkable might actually be happening. How had it come to this? It was the work of a generation of impassioned computer engineers and programmers that led to Deep Blue. Human chess champion Garry Kasparov was being challenged, really, by other humans. They were arguably as brilliant as Kasparov, and no less disciplined and determined.
They passionately believed they could teach their machines to surpass the performance of the human brain. The programming pioneers of the late 1940s knew and respected chess. It was a smart person's game and a worthy challenge. But after all, what a grandmaster did was just look ahead and analyze various possibilities, wasn't it? And computers could be taught to do that. But not easily, and for decades, not very well. Still, by the mid-1980s, computer chess programs began challenging and occasionally beating grandmasters. It remained unclear whether they could ever defeat the world's best. In 1996, after 7 years of research and development, a team at IBM believed they were ready to challenge Garry Kasparov. In Game 1 of 6, Deep Blue eked out its first win against the champion. Kasparov learned fast and won the match decisively. His confident proposal for a rematch in 1997 was immediately accepted by the IBM team. They were learning too. The afternoon of May 11th, 1997. Game 6, the deciding game. Deep Blue challenges Kasparov's brain with an array of 256 processors that can examine 200 million possible moves every second. They call it the brute force approach. Kasparov doesn't try, he can't try, to consider every possible move. He knows from experience what's important, and he relies on the human mind's extraordinary ability to recognize and remember patterns. The patterns of chess experience lived in Deep Blue's software too. Grandmasters had coached IBM's programmers to deepen Deep Blue's book, its library of what humans knew from experience about how to win. Deep Blue could now play as well as a grandmaster, with all the benefits of hindsight. In the early moves of Game 6, playing by its book of openings, then in the mid-game analyzing millions of possible scenarios by sheer brute force, Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled. He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow-motion moment. Blue has defeated world champion Garry Kasparov in an absolutely stunning. IBM retired Deep Blue, and it never competed again. But the improvement of chess software did not stop in 1997. Today, inexpensive computers, with their large memories and sophisticated software, can play chess as well as Deep Blue did with its massively parallel processors. Yet Deep Blue versus Kasparov was justly called historic. The programmers had proved it was possible to build a chess-playing machine that could defeat the best human opponent. Nevertheless, the machine they had built did not play chess by thinking in the same way a human does. A machine that can think remains the dream, and it's still many years and quite a few startling breakthroughs away. Marcando un hito en la capacidad de las máquinas para resolver problemas estratégicos. Luego se fueron dando las primeras herramientas para el análisis de texto y reconocimiento de voz. Comenzaron a popularizarse y llegamos a los años 2000, donde el auge del aprendizaje automático, donde se conocía también como Big Data. El aumento en la generación de datos gracias al Internet y a los dispositivos móviles, esto brindó a los algoritmos de IA tener acceso a conjuntos masivos de información para entrenarse. En el 2008 nació Siri, fue uno de los primeros asistentes virtuales en dispositivos móviles, marcando el comienzo de la IA en la vida rutinaria. A partir del año 2010 se dio la revolución del aprendizaje profundo.
Sistemas como Google Translate comenzaron a usar redes neuronales para mejorar significativamente la precisión. La visión por computadora permitió avances como el reconocimiento facial y la conducción autónoma. 2016, AlphaGo de DeepMind a Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego extremadamente complejo. Is developing into a very, very dangerous fight. This is really Lee Sedol's type of game. He likes this kind of fight. White has to find something inside Black's territory. I think he is already planning on trying something. So you believe in Isaac's ability to live in the very small area, right? Yes, yes. There is a little potential there. And I think maybe he's going to try to do something. He said all magic. What would be the magic move? Lee Sedol, he's running short on time, but he's going to have to use up all his time. He's just run like 7 or 8 minutes just on this move already. I don't see anything. We can't find anything. 한번 해보시죠, 한번. 못낼 것 같은데요. What is Lee Sedol up to here? Yeah, he's really concentrating now. He really is. Look at that. Lisa is very patient. He wait this moment. I feel something look like the wolf. Wait in the forest in the winter. He cold. He feel very, very cold. But I need patience. But the moment coming, he go out to attack. This is the hinge of the game. Oh, look at that move. That's an exciting move. Oh, he found the wedge. Whoa. It's going to change the equation because now Black cannot escape. That would be so cool if that works. AlphaGo has just played something maybe unusual. You know, I'm not actually sure what AlphaGo is trying to do here. What's that about? I don't really understand it. Well, that was a sharp drop in win rate. That's the sharpest drop in win rate we've seen. Wow. This could be that it actually can't find a way through. I think this is it's looked far enough ahead to see that it doesn't work, and now maybe it's on tilt. I don't know. There comes... Y llegando al año 2020 en adelante, se fue implementando la automatización con la IA. Comenzó a ser implementadas en las industrias como la salud, finanzas, manufactura y transporte. La IA está en todos lados. Iniciaron a conocerse modelos de lenguaje avanzado como las herramientas como GPT-3, ChatGPT de OpenAI y BERT. Marcaron avances significativos en la compresión y generación de lenguaje natural. En fin, la IA está en todo, incluso en aplicaciones comerciales. Y a través de ella se realiza el análisis de datos, como por ejemplo Netflix y Spotify. Y por todo esto de la IA se ha comenzado a generar preocupación por la privacidad, sesgo y el impacto en el empleo, lo cual ha llevado a debates globales sobre su regulación. Se espera que la IA continúe transformando sectores como la salud, diagnósticos predictivos, la educación con enseñanza personalizada y el medio ambiente, con la gestión de recursos. Conclusión. Se continúa con el avance del entrenamiento de la IA, en donde cualquiera puede realizar cualquier tarea intelectual de un ser humano. Aún sigue siendo un objeto lejano. Hasta el próximo video.